Zanu PF has awakened its structures, which are reportedly now pushing supporters to register and vote, en masse, leaving the Zimbabwe Electoral Commission struggling to cope. The power move comes just a few days after a contested and controversial preliminary delimitation report was debated and adopted in Parliament. Hundreds of potential voters passed from Goromonzi, Hopley and Domboshava were this Wednesday and Thursday left stranded at the ZEC provincial and district offices at Sisu House after being bussed by their party area leadership. Sisi tabva kudomboshava ku Goromonzi constituency tiri vewadi 2 tatakurwawo nebhazi ratatumirwa namunangagwa kuti tive tizorejesa kuvhota. Tangotorwa tiri pamusika pamasepi saka tatisina kugadzirira. Taya tanzi vanhu vanofanira kusvika pabus stop na 6 asi tazosvika na 6 kombi yazouya na 10 kuno kuti kasvika zvekuma past 12. Tabva kudomboshawa tatakurwa nebhasi kuya kunoko kuti tuye korejesta kunoko ndozvotauyira. Tabva kumbao kuna 5 makuseni tichiuya pano kuti tirejeste ndendane chitubu saka ndozva ndiri pano kuti ndirejeste chitubu. Panapa tasvika kuma 12 but kubus stop tasvika na 6. Tamuka kuma 6 ndoba tanzi timire pabus stop. Tamukira bhazi takwira bhazi na 6 tatorwa pamusha na 6 o'clock zvakanzi bhazi rikuya na 6 but tazoya kunoku na 9 o'clock. Tauya kuma 6 takanzi toya tokwira na half 6 izveso dzato to 3 to 400. The supporters and potential voters who were still in long queues around close of business after being left at the ZEC offices in Harare in the morning said they had been dumped, left without food or any plan as to how they would find their way back home. Most had no money on them, but soldiered on because they had little option, but braved the rain so that they could get on the biometric voters roll as instructed by the party. Mambuya ari kuchema nzara panapa. Chekudya ichona icho ndocho tinoda kutochema nacho nekuti wamwe tauya newana wekusira chaiko chaiko hatina. Chekudya titori nedambudziko chaiko tidai tabatsirwa nekuti ikoko tatiri zvaitonzi muchapiwa chikafu. Saka ndozvitatiri kutotarisira nekufamba kuri kuita line haisi kufamba. Nenguva yetichabvawo pano newana kudai tichatobva nenzara. Tine nzara tikukumbira kuti tikurumbidzirwewo. Ndiro wagomba ndomawani zototi kanzi topiwa chikafu nesebhati tazongopiwa maputi tibatsirewo tione kuenda kumba tanzwa nenzara mwana anzwa nekuchema. Tichititiro zvokasika wedu hatina kana kwekurara plus nzara. Gomba. Tuti dai zvaibvira kahurumende yedu yatitiro plan kosa patanzwa negomba sure kuva makusenta rawanika pakati kemaputi. As it became obvious that ZEC was overwhelmed by the number of potential voters, with their officers struggling to clear the queues, an SOS was sent to the Electoral Management Body. Those who were queuing called on ZEC to decongest the provincial and district office through another voter registration blitz by opening other voter registration centers close to their homes to avoid long queues and expensive travel. Chaita kuti tuye panapa tauya korejesta. Tabva kudomboshawa tatakurwa nebhasi kuya kunoko kuti tuye korejesta kunoko ndozvotauyira. Kubva kusenta angomira panapa hapana vamwe vatombotenderera kunyanya vakadzi vane vana varongochema zvekuti hapana change takangomira mwana anzwa nekuchema. Chandabatsirwa nacho ndatorwa chitupa chete. Vari kusevha but ichiri kuitika ndeyekuti vanhu vashoma manje vari kutibatsira vashoma. Dei vangati wandede tese tapera kusvika pari zvino. Kubva na 6 kubva na 11 zitaya kunoka zvikuzva zvozvo kuma to 5 ka. Change yangoitika nekuti tangotorwa chitupa chete zvikaenda mukati. But asikuziva kuti chitupa chacho chichazoitwa sei asitomboziva. Tasvika panapa kuma past 11
up to now hatisati tabatsirwa, saka takangomirira kuti tibatsirwe tizowanawo kukwanisa kuvhota. Process yacho kungodai so vari kudaidza vanhu vachidaidza ikufamba zvakanaka, vari kudaidza vanhu vachitora 2010 nguva diki zvichifamba, but kungoti vanhu vengo vakawanda. Patangosvika ndipapo pachiti takangomira pakiyo patangosvikira panguva iyoyo. Sister waya panapa kuti tikwanise kuregister kuvhota, but ishi yatiri kusangana nayo vana vari kungochema kubva makuseni. Dei zvaibvira vaikwanisa kutanga kusevha nevana. Ndo chikumbiro chedu. Nguva yatakapuhwa kumabhuranji kuti tivhote yaiva nguva shoma. Saka vanhu vakakasira kupedza tisati takwanisa kuregister kuti tivhote. Dai vanhu vatitiro fast because to be very honest vanhu nhasi vakatadza ndifune mangwana pana nodzoka. Dai zvaibvira wambodzosawo vanoregistesa wambodzokawo kumaraini padhuze handiti. Tikutongokumbirawo vamwe kana wakawanda mukati umwe watombouyawo 1-1-2-2 womirawo apo toenda tobatsirwa tiri apo pasaidhi handiti. Vamwe vachipinda uchi mukati handika. Apa vanhu velebha dai wawanda because kubva kuseni kusvika time dzinodzi hatisati tadya, hatisati tabatsirwa. Vamwe vasati varejesta wakati wandei, dai wafamba kuenda ikoko kumadistrict ikoko wachirejestira ikoko, unlike kuuya kuno. Some of those who were waiting in queue for their turn to register to vote despite being bussed by Zanu PF told HSTV News they were being motivated to register because they wanted to see a change and get jobs. They even complained about the poor road network outside Harare in Goromonzi constituency controlled by Zanu PF. Road yatabva nayo mugiji yakafa. Toda kuti nyika yedu isununguke tiwane mabasa tizishandire zvakanaka. Dzingori ushungudze kutongovhoto sezi kutenderwa munhu wechita vhoti. Kutasirawo kuti tiwane mabasa kozvizvo takangogara sevana vechidiki hapana zvatiri kumboita, takangogara ngoswera tichiita zvimari zvorisvo kumapurazi kwatogara. Tikuda kungoitawo shungu dzekuti tivhote so. Tinoda kuchinjawo chenji kubva kuvana, isu tiri vakuru but kubva kuvana ndi. But change yakaitawo kuwana zvitoripo. Zanu PF spokesman Christopher Matanga told HSTV to speak to National Commissar Mike Bima, saying it was not his department responsible for voter mobilization. Bima was not immediately available for comment. ZEC confirmed it was overwhelmed, with its spokesperson Jasper Mangwana calling for patience. The Zimbabwe Electoral Commission acknowledges that there are a number of people that are coming to our voter registration centers across the country. However, we also want to advise the public that we've been educating our electoral officers to also communicate with the people that are coming to register. For instance, if some come in big numbers, it's impossible for us to give them the service at once. However, they have to be patient. For instance, we see some are coming in lorries, some are coming in buses. Because of that, there's no way we can assist 100 people at the same time because of obvious the kids that would have at each and every registration center. But what we can advise the public is that the Commission will be updating the public in due course pertaining the strategic plan that we have in terms of voter registration. We should address most of these issues as we move towards the 2023 harmonized elections. Later this year, Zimbabwe goes for a critical election, which is likely to be a bruising battle between incumbent President Emmerson Mnangagwa and opposition leader Nelson Chamisa. The delimitation report and the voters' roll are now the center of battle between Zanu PF and the CCC ahead of an all-stakes election for Mnangagwa, looking to serve his last term in office because the constitution now allows for a 2-term presidency. Reporting for HSTV News and Current Affairs, Gaddafi Wells, Harare.